z. So you have taken the RHS term to the LHS. So it goes to the LHS means plus yz becomes minus yz here. So you can take the entire function as f here. So first what you can do, you have to differentiate with respect to x, y, z, p, q. So you have to differentiate this equation 1. You have to differentiate this with respect to x. So with respect to x means keeping all the other term as constant here. So first term has x. So you have to differentiate with respect to x means you got py here. Similarly, differentiate with respect to y means y is present in 3 terms, that is first, third and last. So you have to differentiate it. First term you got px, and third term you got simply q, and the last term you got simply minus z. So fy is px plus q minus z. Similarly, you have to differentiate with respect to z. So z means the last term. So you have to differentiate with respect to z means you got minus y here. Similarly, you have to differentiate the equation with respect to p and with respect to here. So with respect to p means first two terms contains p. So xy plus q. Similarly, q means second and third term is contains q. So you have to differentiate with respect to q means you got p plus y. So first of all, you have to partially differentiate all the term, and then you have to substitute in the charpit's method formula, that is dp by fx plus pfz and dq by fy plus qfz and dz by pfp minus qfq. So dx by fp, dy by fq, df by 0. This is what formula. You have to substitute each fx value, p into fz value is minus y here. So similarly, you have to substitute fy and fz value, fp, fq value. So all the term you have to substitute, and simplifying the denominator term, you got dp by py minus of py is 0. So first term ratio is 0, and second term denominator is fy is what? Px plus q minus z, and q into fz is q into அதாவது மைனஸ் qyன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உனக்கு px plus q into 1 minus y minus zங்கிற மாதிரி இருக்கும் denominator term. So similarly, p into fp. So fp is what? xy plus q. So you have to multiply it by p. So p into xy, p into q. Similarly, q into fq means q into p, again q into y here. So denominator term converted into minus pxy minus 2pq minus qy here. Similarly, dx by fp. fp is xy plus q, and before there is a negative symbol, so you have to multiply it by the negative symbol, and dy by fq. fq is nothing but p plus y. So the denominator term is minus p minus y here. So dz by 0 finally. So you have to equate the first ratio, that is easily integrable ratio is here dp by 0 equal to 0. So in the first term you have to taking 2 ratio, because dp has a denominator which is a non-zero term here. So you have to take another ratio also, but in this problem you have dp by 0. You know, simply dp by 0 means you equate to 0 means its integration value is a constant p equal to a. So you have to substitute p equal to a in equation number 1. So equation number 1 is what? Given equation. So you have to substitute axy plus aq plus qy yz here. So you have to taking the term q term in the left hand side, aq plus qy here, and plus axy go to the r means minus axy. You take the y term common out, y into z minus ax is on the RHS term. And similarly, you taking the term q common out, the remaining left out term is a plus y. You taking that value to the denominator. So உனக்கு quadratic equation மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். இதில் டைரெக்டாகவே உனக்கு q ஓட வேல்யூ
நீ செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து ரிமைனிங் வேரியபிள்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கியூ மட்டும் இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து அதை ரைட் ஹேண்ட் சைடோட டினாமினேட்டருக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவேன், டிவிஷன்ல போயிடும். ஸோ இப்போ உனக்கு கியூ வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. கீப் இட் ஆஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. இப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன்னா பி வேல்யூ கியூ வேல்யூவை dz equal to pdx plus qd, that is a dx plus q oda value is y into z minus ax divided by a plus y into dy. So இப்போ adx goes to the left hand side means dz minus adx, so plus becomes minus here. So you have taken the d term common z minus ax here. ஸோ ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்காக நீ எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தனா தெரியும் a இன்டூ டிஎக்ஸுங்கிற மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ டி ஆஃப் z மைனஸ் ஏஎக்ஸ்ன்னு லெஃப்ட்ல எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ரைட்ல பார்த்தனா உனக்கு z மைனஸ் ஏஎக்ஸை வெளியில வச்சுப்ப. ஃபுல்லா ஃபங்க்ஷன் வந்து y dy டிவைடட் பை a பிளஸ் y, அதை தான் நீ இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஸோ a பிளஸ் yக்கு பதிலாக tன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ. சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ல இன்டகிரேட் பண்ற. ஸோ y ஈக்குவல் டு t மைனஸ் a. So dy equal to dt. So t minus a divided by t into dtன்றது உனக்கு வேல்யூ எப்படி கிடைச்சிருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் t dt, அடுத்தது minus a into dt by t இருக்கும். So dt by t log t னும் அடுத்தது உள்ளது வந்து இன்டகிரேட் பண்ணும்போது integral dt is same as integral dy ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. and then minus a log t ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ற. So integral dy value is y and a என்ன அப்படின்னா z minus axங்கிற டேர்மை லெஃப்ட் சைட் டினாமினேட்டர் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. ஸோ d of z minus ax divided by z minus ax இருக்கும். ரைட் ஹேண்ட் சைட் நீ கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வேல்யூ பிளஸ் இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் b சேர்த்துப்பீங்க. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது dz by zன்னு இருந்துச்சுன்னா log of that zன்னு எழுதுவேன். ஸோ log of z minus axன்னு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நீ இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேர்மும் கிடைக்கும். ஸோ திஸ்